Hello everyone. Today we have Dr. Archana, who is a passionate physiotherapist and founder of M2M Pelvic Studio. M2M అంటే మినార్క్ టు మినోపాజ్ అని. వెల్కమ్ డాక్టర్ అర్చన. నమస్తే. నమస్తే సార్. థ్యాంక్ యూ. చాలామంది మహిళలు అంటే డెలివరీ తర్వాత మినోపాజ్ తర్వాత చాలా రకాల ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు. అంటే ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో కానీ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్తో కానీ డిస్కస్ చేసుకోవడానికి కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అన్నిటికీ కూడా సర్జరీ లేకపోతే మెడిసిన్స్ అవసరం ఉండదు. చాలా మటుకు సమస్యలు ఫిజియోథెరపీతో తగ్గిపోతాయి. అంటే ఒక విషయం చెప్పాలంటే మనలో చాలామందికి ఈ పెల్విక్ ఫిజియోథెరపీ అంటే ఏంటో అవగాహన లేదు. సో ఇవాళ మనం డాక్టర్ అర్చన గారితో మాట్లాడి ఈ పెల్విక్ ఫిజియోథెరపీ అంటే ఏంటి, ఏ సందర్భాల్లో దీన్ని వాడచ్చు, దీని ఉపయోగాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం. హలో అమ్మ. హలో సార్. మీరు చాలా లాంగ్ జర్నీ చేశారు. అంటే యూ స్టార్టెడ్ యువర్ కెరీర్ యాజ్ ఎ ఫిజియోథెరపిస్ట్, తర్వాత ఎర్గనామిక్స్ చేశారు, ఇంకా చైల్డ్ బర్త్ గురించి, పెల్విక్ ఫ్లోర్ గురించి చాలా కోర్సెస్ చేశారు. సో ఐ వాంట్ టు నో యువర్ జర్నీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫిజియోథెరపీ టు ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ M2M స్టూడియో. Fine, sir. So it all started a decade back, around 2000, more than a decade, 2010. I pursued my bachelor's in physical therapy. From then, in the internship period, we had to choose and select one particular subject in which we wanted to do your internship and also gain your proficiency about. So, appudu very commonly we had ortho physiotherapy, sports therapy, then you had to take a topic on musculoskeletal or neurological. These are the commonly addressed or available topics where we had to choose. So I wanted to do something different, frankly, to be very frank, because 90% of the people used to opt for it. Then I was also not very keen into those aspects. Then I started to think what else we can do, what else I can contribute back to physiotherapy annappudu. Then I thought gynec physiotherapy lo enduku manu, why can't we do something on that annattuga. Then my journey first started with that. So during my internship period, I had to take up some topic and I had to take it further. Appudu I researched on it literally, because very limited resources undevi, and then I started off with that. So I took urinary incontinence, role of Pilates in urinary incontinence. I was the only student who took that topic, and we did a complete research on it and we submitted back to the university. That's where it started. So my journey with gynec physiotherapy is more than a decade ago. Very nice. So from there, then I slowly started working with corporate hospital. I started my journey with one of the biggest corporate hospitals. There, fortunately, I had a exposure with wellness. That's where my interaction with wellness first began. Then slowly we brought this physiotherapy as a team work, sir. So where women physiotherapy was much needed. So akkadi nunchi I started my journey. Then I moved to Bangalore a couple of years later. Then I had my first association with Lucid Diagnostics, where we were the first to begin a department supported by gynec physiotherapists and gynecologists. So we started with childbirth education classes in 2013. Then I moved to Bangalore to pursue my further studies on the same in ergonomics. Then I made myself a childbirth educator. We had sources from Apollo Cradle kind of units where they were actually starting their childbirth classes. That's where I had my first exposure. From there, I moved back to Hyderabad. Then I thought that there is a gap from that kind of exposure to what it was like homecoming to me. So then I thought I have to bridge that gap. And I started off with the help of the institute that I already began with. From there, we started off with first center in 2021. Akkadi nunchi then we are about 10 centers now, and menarche to menopause happened a couple of years ago, and that's where we began. So what exactly
inspired you to start M2M Pelvic Studio? That's a great question, sir, because of late when we started treating patients, we began with childbirth education, lactation, and then there were certain patients who had to be addressed in a very private ways, to be very frank, because the patients that we address, when I say pelvic pain anna, pelvic related or sexual related issues annangane, the first thing is they stop speaking. Silence. Exactly. There is a silence. There Same is a thing. pause. Ikkada, I'm interrupting your Sir. talk లో సేమ్ థింగ్ బీయింగ్ అన్ ఆంకాలజిస్ట్ మనకి ఎర్లీ డిటెక్షన్కి వచ్చే ప్రాబ్లం ఫీమేల్స్ ఇదే అమ్మా. అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళటానికి ఎవరితో డిస్కస్ చేయడానికి కూడా వాడు మొహాట పడతారు. దాంతో వాడు వ్యాధిని పెంచుకుంటూ లాస్ట్ స్టేజ్ దగ్గరికి వచ్చి మన దగ్గరికి వస్తారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఆ సైలెన్స్ని బ్రేక్ చేయడానికి అండ్ వీ వాంట్ టు ఎండ్ దట్ సఫరింగ్ ఇన్ సైలెన్స్. దెర్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ సైలెన్స్, వీ వాంట్ టు ఎండ్ ద సఫరింగ్ ఇన్ సైలెన్స్. దెన్ వీ థాట్, why can't I have a private space for them where they can open up and find the right diagnosis, at the same time get the early intervention. Very nice. So in collaboration with the medical team, that's the idea, sir. అసలు పెల్విక్ ఫ్లోర్ అంటే ఇందాక నుంచి మనం పెల్విక్ ఫ్లోర్ ఫిజియోథెరపీ, పెల్విక్ ఫిజియోథెరపీ అని చెప్పుకుంటున్నాం. అసలు పెల్విక్ ఫ్లోర్ అంటే ఏంటి? కామన్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఫీమేల్స్లో ఈ పెల్విక్ ఫ్లోర్లో వచ్చే కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? పెల్విక్ ఫ్లోర్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ ఫ్యూ వర్డ్స్లో చెప్తాను సార్. వెన్ ఐ సే పెల్విక్ ఫ్లోర్, it is for the males and the female. So but when it comes to females, we have for example, so I can show it. So this is your pelvic area, sir. So this will be idi mana pubic bone anta. This is the end part. So from this end till this end, the muscle stands completely like a support system. So this is one basic, very important support system. ఈ సపోర్ట్ సిస్టంలోనే వీ హ్యావ్ ఆల్ మేజర్ ఆర్గన్స్, ఎస్పెషల్లీ మన యురెత్రా. కానీ ఇక్కడ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫీమేల్స్ వీ హ్యావ్ యూట్రస్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ద ఏనస్ అండ్ ద రెక్టమ్. సో ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్ వెన్ ఇట్ ఇస్ సపోర్టింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మనకి అగెయిన్స్ట్ గ్రావిటీ ఫంక్షన్ చేస్తుంది. సో దాంతో ఏమవుతుందంటే ఓవర్ ద టైమ్ ఈ మస్క్యులేచర్ ఏదైతే మనకి కనిపించదు యాక్చువల్లీ, కానీ యూ కెన్ ఫీల్ ఇట్, అన్లైక్ ద మసిల్స్ దట్ వీ కెన్ సీ విచ్ కెన్ actually work in a similar fashion, but this is kind of overloaded also, sir. When it has been supported from the upper portion, at the same time kinda nunchi kuda there is a gravitational forces acting constantly, so it works as a postural muscle also. So any hip, spine, hip as well as pelvic floor moodu kallipi ikkada manaki this is a major portion where we address. ఇంత సపోర్ట్ సిస్టమ్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ వస్తాం over the years constantly. Very true. So అందుకని in females, when I say menarche to menopause, this has to be addressed at a very early levels, for which early age, and especially when they hit their early 12-13 years, when they have this menarche issues, like first menarche లో వచ్చినప్పుడు. అంటే ఎర్లీ ఏజ్లో మీరు ఎలాంటి సమస్యలు ఉంటాయి? అంటే ఫీమేల్స్లో మీరు చెప్తున్నారు కదా, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మినార్క్ అంటున్నారు కదా, అంటే టీనేజ్ గర్ల్స్, లెట్ us take about టీనేజ్ గర్ల్స్. యూజువల్గా టీనేజ్ గర్ల్స్లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ డూ యూ సీ? ఇప్పుడు అడిగితే సార్, నౌ వీఆర్ కరెంట్లీ ఫేసింగ్ విత్ PCOS. దట్స్ అ మేజర్ ఇష్యూ. హార్మోనల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ సీ దే ఆర్ మోస్ట్లీ సెడెంటరీస్. They are mostly into the intermediate age. Because of that inactivity or the మూలంగా you seeing the laxity in the muscles, weakness అవుతున్నాయి. At the same time hypertonicity can also be a major cause. We address both. So laxity is majorly a reason, but hypertonicity is also a different way where we can treat. హైపర్టోనిసిటీకి కారణం ఏమిటంటే, హైపర్టోనిసిటీ అంటే ఒకసారి మా వ్యూవర్స్ కూడా అర్థమయ్యేలా కొంచెం చెప్పండి, సింపుల్ టర్మ్. హైపర్టోనిసిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఉండాల్సిన మసిల్ టోన్ కన్నా, నార్మల్ మసిల్ టోన్ కన్నా కూడా ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది, ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది. దాట్ కెన్ లీడ్ టు టైట్నెస్. దానికి కారణం ఏమైండొచ్చు, ఎందుకు ఉండొచ్చు అలాగా హైపర్టోనిసిటీ? ఇది ఒకటి సార్, ఇట్ కుడ్ బి బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ అండర్లాపింగ్ కండిషన్స్, like any inflammatory conditions కానీ, any pelvic related inflammatory conditions ఉండొచ్చు.
అండ్ ఈ టీనేజర్ గర్ల్స్ అని చెప్పలేము కానీ వెన్ దే హ్యావ్ దేర్ సెక్షువల్ ఫంక్షన్ ఇట్ ఇస్ యాక్టివ్ దెన్ దే విల్ హ్యావ్ పెయిన్ డ్యూరింగ్ ద సెక్స్ ఆల్సో. ఓకే. దట్ కుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద సో నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ దెన్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి మెయిన్గా చైల్డ్ బర్త్లో కూడా వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే అప్పుడు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి చైల్డ్ బర్త్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయి పెల్విక్ ఫ్లోర్కి? చైల్డ్ బర్త్లో అగైన్ 2 types. One is new mothers who do not have an awareness on the pelvic floor and they are new to the entire system. The first time they're having their pregnancy, then this kind of problems can arise like pelvic floor dysfunctions ఉండొచ్చు, లైక్ యూరినరీ ఇన్కంటినెన్స్ అంటాను సార్. అంటే బ్లాడర్ మీద ప్రెషర్ పెరిగి ఈ మజిల్స్ వీక్ అయ్యేసరికి మనం తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ వెన్ ద బర్త్ చైల్డ్ bearing years లోనే during pregnancy we have this problems and during the last trimester they'll have more problem because the pressure is more and diaphragm kuda shorten avtu veltundi, then the pressure is more on the pelvic floor. సో అలాగే మరి పోస్ట్ మినోపాజల్ వాళ్ళకి కొంచెం ఎల్డర్లీ వాళ్ళ ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి? ఎల్డర్లీలో కూడా సార్ one we commonly see is one incontinence. Second thing we commonly see is pelvic floor dysfunctions and tons. So pelvic floor dysfunctions are most commonly addressed. అంటే ఏంటి pelvic floor dysfunction అంటే ఏంటమ్మా యాక్చువల్లీ? Pain express చేయొచ్చు సార్ వాళ్ళు. There could be pain around the pelvic area depending on the hormonal level also sir. Okay. So somebody is having a hormonal issue. And is it similar to sciatic pain amma or it's a different pain? It's similar. It can mimic sciatica sir. Okay. Unless we have to evaluate the pelvic floor to know if the pelvic floor muscle is also a major contributing factor. So adi pelvic floor assessment chestene manaki we can have a differential diagnosis on it. ఇప్పుడు చాలా మంది ఫిజియోథెరపీ అంటే రెగ్యులర్గా ఎవరు పడితే వాళ్ళు అందరూ అంటే ఫిజియోథెరపీ చేసిన అందరూ కూడా దే డు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ. అంతే మీరు చెప్పినట్టుగా న్యూరోమస్కులర్ కానీ స్పోర్ట్స్ ఫిజియో కానీ న్యూరాలజీ కానీ అలా డిఫరెంట్ చేస్తారు. సో ఈ పెల్విక్ ఫ్లోర్ ఫిజియోథెరపీ అనేది కేవలం అంటే స్పెషలైజ్ ట్రైనింగ్ అవసరమా, ఎవరన్నా కూడా చేయగలుగుతారా? సార్ పెల్విక్ ఫ్లోర్ ఫిజియోథెరపీ ఈజ్ అ స్పెషాలిటీ. ఇందులో మనం ఏంటంటే యూరోలాజికల్ ఇష్యూస్ అండ్ గైనకలాజికల్ ఇష్యూస్ కంబైన్డ్గా అడ్రస్ చేస్తాం. సో అలాంటప్పుడు దే నీడ్ సెపరేట్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఆల్సో ఎక్స్పోజర్ టు ద పేషెంట్స్. సో నాట్ ఎనీ ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఆర్ రెగ్యులర్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ కెన్ డూ దిస్. రెగ్యులర్గా ప్రాపర్గా ట్రైనింగ్ ఉంటాయి కానీ యూ కాంట్ అడ్రస్ ద పెల్విక్ ఫ్లోర్ ఫిజియోథెరపీ. Yes sir, there has to be a specialty on it and we need to further take this forward to make it a course available in India, which is also authorized from the university. Looking forward. మీ M2M pelvic studio, so what services do you offer to the patients who are coming to you? Great. So one, we offer urological and gynecological issues in a case aina we take up sir. Second thing is we also conduct childbirth education classes. Then we conduct menopausal issue related awareness like osteoporotic management, where they might need strength training. They need to build their muscle mass, they need to build their bone strength, which is very important. Apart from that, any musculoskeletal issues leading the menopause leading to musculoskeletal issues, we deal with that also. Apart from that, incontinence is a major thing that we are speaking about today sir, because it's the 60%. It's a very important topic అమ్మా. ఎందుకంటే చాలా మందిలో ఈ ఇన్కాంటినెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా యూరిన్ డ్రిబ్లింగ్ అవటం, అంటే దానికి సర్జరీ చేయించాలా లేదా అన్న ఒక డౌట్, అంటే ఏజ్ ఒక ఫ్యాక్టర్, అలాగే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలంటే ఒక ఫ్యాక్టర్, ప్లస్ ఈ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ మళ్ళీ కొంతమంది యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావటం, ఇలాగ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. సో హౌ డూ యూ అడ్రస్ దిస్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ స్క్రీనింగ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది మనకు ఉంది అని మనకు తెలుసుకోవడం, అట్ ద సేమ్ టైం దాన్ని మనం దాన్ని ఏం చేస్తే దాన్ని కరెక్ట్ చేయగలుగుతాం అనేది చూడాలి. స్క్రీనింగ్లో కూడా వీ ఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ దట్ వీ కెన్ సే వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ అవర్ ఓన్ ఇన్కంటినెన్స్ టూల్స్ విచ్ కెన్ యాక్చువల్లీ స్క్రీన్ పాపులేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ బీహార్ అంత స్టేట్. How do you screen them actually? We have a format sir. In that tool we have a clinical format. ఆ టూల్ త్రూ మనం we can assess clinical assessment. It's a clinical assessment tool. Okay. Yes.
then we know what exactly they are going through. Those questionnaire, it's a questionnaire format we have taken up, sir. So our questionnaire lo then we understand what exactly is the problem, and then we address it. So when it comes to addressing the problem, అప్పుడు then we have bladder management strategies అని ఉంటాయి, then bladder retraining strategies ఉంటాయి, then కొంతవరకు psychological support కూడా ఇస్తాం, because it is more cosmetic also, sir. So ఓకే. and when it is social also, they have social issues also. ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు మీ దగ్గరికి? So incontinence, we are actually witnessing it from 40-year-old till 75 plus. అంటే 40 year old అంటే యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అంటే పోస్ట్ మినోపాజ్నా లేకపోతే పోస్ట్ డెలివరీ అంటే వాట్ కుడ్ బి ద మెయిన్ రీజన్స్ మీరు చూసే మీ క్లినికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసే కాజెస్ ఏమున్నాయమ్మా? Prolapse is one of the biggest cause. Uterine prolapse వల్ల బ్లాడర్ మీద ప్రెషర్ పెరిగి దే ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ ఇన్కంటినెన్స్ ఇష్యూస్. సో ఇన్కంటినెన్స్ కుడ్ బి ప్రైమరీ అండ్ కుడ్ బి సెకండరీ. అంటే ప్రైమరీ అంటే మెయిన్గా ఇన్కంటినెన్సే కాజ్ ఉంటుంది, లేదు సెకండరీ ఇష్యూస్ అంటే ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ వల్ల ఇన్కంటినెన్స్ వస్తుంది. అప్పుడు సెకండరీ ఇష్యూస్ అడ్రస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సెకండరీ ఇష్యూస్ అడ్రస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అది హార్మోనల్ లేకపోతే ఇస్ దర్ ఎన్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రొలాప్స్ ఉందా, అంటే ఏమన్నా ఒక ఆర్గన్ కిందకి జారుతుందా, వన్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్గన్స్ విచ్ ఇస్ క్రియేటింగ్ ప్రెషర్ ఆన్ ద బ్లాడర్, యూట్రైన్ లెవెల్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది వీ హ్యావ్ టు అసెస్, అండ్ దాన్ని బట్టి ఇన్కంటినెన్స్ని మనం డిసైడ్. సో బేసికలీ మీరు కూడా మల్టీ మొడాలిటీ థెరపీ, అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫిజియోథెరపీ కాకుండా యూ నీడ్ టు కోఆర్డినేట్ విత్ గైనకాలజిస్ట్, యూరాలజిస్ట్, యూరోగైనకాలజిస్ట్, అండ్ డిఫరెంట్ స్పెషాలిటీస్, ఆర్థోపెడిషన్, సో డిఫరెంట్ స్పెషాలిటీస్తో మీరు కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో మనం కామన్గా మాట్లాడుకుంటాం ఫీమేల్స్లో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కామన్, అంటే ఒకప్పుడు ఇండియాలో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ చాలా కామన్ క్యాన్సర్, కానీ ఇప్పుడు కూడా ఈవెన్ విలేజెస్లో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ చాలా కామన్. సో సిటీస్కి వచ్చేసరికి ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ మోస్ట్ కామన్. సో వీటన్నిటికి కూడా మల్టీ మొడాలిటీ థెరపీ అవసరం పడుతుంది, అంటే సర్జరీ, కీమోథెరపీ, రేడియేషన్ థెరపీ. సో ఈ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. అంటే కామన్గా ఫ్రోజన్ పెల్విస్ అంటాం, అంటే పెల్విస్ టైట్గా అయిపోవటం, వేరే యాక్టివిటీస్కి కోఆపరేట్ చేయటం, అలాగే ఇందాక చెప్పినట్టుగా యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్, అలా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మీ దగ్గరికి అలాంటి పేషెంట్స్ వస్తే హౌ డు యూ హ్యాండిల్ దెమ్ అమ్మా? This is a fantastic question, I can say, sir. Again, ఇది సఫరింగ్ ఇన్ సైలెన్స్ కేటగిరీలో మనం ఇది అడ్రస్ చేయొచ్చు. సో అలాంటప్పుడు మనం కంప్లీట్ పెల్విక్ ఎగ్జామినేషన్ విత్ యునో కన్సెంట్ ఫ్రమ్ ద మెడికల్ టీమ్ వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ. సో ఫస్ట్ స్టెప్ అది. సో వేర్ వి స్టాండ్ అనేది, అది హైపర్టోనిసిటీలో ఉందా, హైపోలో ఉందా, ఫస్ట్ అక్కడ ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుంటాం. సెకండ్ థింగ్ ఇస్, ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏది మేజర్ డిస్ఫంక్షన్ కాజ్ చేస్తుంది, విచ్ పార్ట్, లైక్ ఈజ్ ఇట్ విత్ ద బ్లాడర్, ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ ద పెల్విక్ ఫ్లోర్ యాజ్ సచ్, ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ రేడియేషన్ స్కార్ టిష్యూ మొబిలైజేషన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కీ ఆస్పెక్ట్స్. సో స్కార్ వల్ల ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తున్నాయా, ఆర్ దట్ స్కార్ ఇస్ కాజింగ్ ఎనీ అదర్ మస్క్యులర్ స్కెలిటల్ ఇష్యూస్ అనేది మల్టిపుల్ లెవెల్స్లో మనం దాన్ని అసెస్ చేసి దెన్ వీ కమ్ అప్ విత్ అ రిపోర్ట్ దట్ దిస్ హ్యాస్ టు బి అడ్రస్. చాలా ఇది ఎందుకు ఈ టాపిక్ తీసుకొచ్చాంటమ్మా, ఇట్స్ చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్. చాలామంది సర్వైకల్ క్యాన్సర్, ఎస్పెషలీ ఎనీథింగ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్, ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత, ఈవెన్ ట్రీట్మెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా అపోహలు ఉంటాయి. అంటే ట్రీట్మెంట్ తర్వాత దే కాంట్ హ్యావ్ అ నార్మల్ సెక్షువల్ లైఫ్ అని ఒక అపోహ ఉంటుంది. అందులో కొంతవరకు సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది, కొంతవరకు ఫిజికల్ పెయిన్ ఉంటుంది. వాళ్ళని క్లియర్గా కౌన్సిలింగ్, అంటే కపుల్ కౌన్సిలింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. అంటే మీ సైకలాజికల్ లేదు, షిల్ బి నార్మల్ ఆఫ్టర్ దిస్, కొంతకాలం పెయిన్ ఉంటుంది, అంటే ట్రీట్మెంట్ తర్వాత కొంత పెయిన్ అనేది ఉంటుంది, ఈ పెయిన్ తర్వాత షిల్ బి నార్మల్ అని. అలాగే ఒక్కసారి మీరు చెప్పినట్టుగా ఈ ఫిజియోథెరపీ ఇవన్నీ చేసుకున్న తర్వాత ఖచ్చితంగా నార్మల్గా ఉంటారని ఒక సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్తో పాటు మీరు చెప్పిన ఫిజికల్ ఇంటర్వెన్షన్ కూడా చాలా అవసరం పడుతూ ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దీనివల్ల ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది, సో దట్ యూ కెన్ బి నార్మల్, యూ విల్ బి నార్మల్. సో ఇది ఒక pathway ఉంది where you can explore and you can come, and with 100% evidence based. This we are not saying just like that. We have the right team to say that this is the evidence, this is the intervention. ఈ ఇంటర్వెన్షన్ వల్ల మీకు ఇంత డిఫికల్టీ తగ్గుతుంది and ప్రాపర్గా విత్ నంబర్స్ వీఆర్ ప్రామిసింగ్ ద ట్రీట్మెంట్స్. సో అండ్ విత్ ద రైట్ కైండ్ ఆఫ్ టీమ్ ఇన్ ప్లేస్. మీరు ఇంకా కొత్త సెంటర్స్ ఎక్కడికి ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నారు? Sir, we are coming in Hyderabad. మేము 10 centersలో ఉన్నాము. విత్ మా ఇంటర్వెన్షన్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ ఇంటూ కమ్యూనిటీస్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అండ్ క్లినిక్స్, పర్సనల్ క్లినిక్స్ బ్రాండ్ మీద.
Now we are moving to Andhra also, sir. So we are coming up with 2 centers in Bhimavaram and Vijayawada. Then we are coming up in Jaipur as well. డెఫినెట్లీ వెల్నెస్ ఈజ్ నీడ్ ఆఫ్ ద ఆర్. అంటే ఒకటి ప్రివెంటివ్ ఆస్పెక్ట్, ఇంకోటి థెరప్యూటిక్ ఆస్పెక్ట్. డెఫినెట్లీ చాలామందికి మీ M2M పెల్విక్ స్టూడియో ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాం. అలాగే ఎవరికైనా అవసరం ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మీకు రిఫర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. డెఫినెట్లీ మా వ్యూవర్స్కి ఏమన్నా మీరు సజెషన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారా? వన్ సింపుల్ సెంటెన్స్ అండి. మా మోటో కూడా అదే, ఎండ్ సఫరింగ్ ఇన్ సైలెన్స్. మీరు ఒక్కళ్ళే కాదు, వీఆర్ దేర్ విత్ యూ టు సపోర్ట్. మీరు ఒక్కళ్ళే అయిపోయారు, నేను ఈ పెయిన్ తీసుకోవాలి, ఈ ట్రామా తీసుకోవాలి అనేది మీరు అనుకోవద్దు. దట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్. రీచ్ అవుట్ టు అస్, రీచ్ అవుట్ టు ద మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్, స్పీక్ అప్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ స్పీక్ అప్, దెన్ వీ హ్యావ్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. Please don't suffer in silence. Thank you, Ma. Thank you so much. It was an awesome interaction with you. Thank you, Amma. Thank you, Dr. Mallik. Thank you so much.